Sasa kwa majina tunakuita nani? Kwa majina najulikana kama Kapoko. Na umekuwa ukijishughulisha na kazi gani kwa hii Kenya? I am a songer. I song songs. Unaimba wimbo? Yeah, I song songs, so gospel singers. Oh, wimbo kama gani hivi? I song God songs. Na sasa kwa hii industry ya muziki umekaa kama miaka ngapi na umeona changamoto gani ukiwa kama msanii wa gospel? I have studied here in this industry for 3 years. 3 years. Miaka mitatu? Yes, and I have passed away through many challenges. Kama msanii wa gospel, hii mambo ya corona imekupelekaje ama unaona imepelekaje wasanii wenzako? This thing of corona, it has driven songers into troubles. Yeah. Sasa kama wewe umefanya nini kupigana na mambo ya corona ndio ubaki kwa industry uweze kueleweka zaidi? They understand me, I'm the chairman of gospel of God. Wewe ni mwenyekiti. I'm the chairman. Wewe ni mwenyekiti. Yeah, I'm the chairman of gospel. Yeah. So I have money. I have a lot of money. I have a lot of money. Oh, kwa hivyo wewe ndio umesimamia wasanii wa gospel Kenya? Yeah, they underrate me. They understood me. They understood me. Wanakuelewa. Yeah, wananielewa. I'm their chairman. I'm their chairman of this song in gospel. Sasa unajua wewe umeweza kujishikilia kwa sababu unapata pesa za chairman. Na wenzako wenye hawana hiyo cheo unawasaidiaje wafanikiwe bado? They see anger in me. Yani wananionea wivu. Wananionea wivu. I have a lot of money. Na mkubwa? Yeah. Unaelewa swali kweli? Nite chairman. I'm the chairman. Chairman, unaelewa swali kweli? Yeah, I'm catching that question. I'm catching. Unashika? I'm catching. That's why I'm understood that. Na kuuliza umesaidiaje wasanii wenzako ambao yuko kwa hiyo cheo kupata pesa? You know there is some songers who are poor. Ndio sasa tunaongelea. So when they see anger in me, I can't help them. Yeah, wakati wananionea wivu, siwezi wasaidia, unaona? Na sasa wewe unapiga collab na wasanii wenzako umewasimamia ama ni kila mtu apige kivyake? No, in my level of the chairman, I can't cooperate with the small songers. Ushirikiani nao? Yeah, I can't. Na mmoja wao akikuomba kazi utafanyaje? Okay, they have to come and beat knees in front of me. Wanafaa kuja nipigie magoti hapo mbele kama chairman wa gospel. Na sasa kuna wenye wamefanya hivyo kuwapatia nafasi? Many have come to me. Na bado hujawakubalia? No, chairman does not understand the things like collab with small songers. Kwa hivyo wewe umejiwekea mikakati hata apige magoti ya uwezi? I'm not catching. Nakuuliza? Yes. Hata wakuja wakupigie magoti hauwezi kubali kufanya nao kazi? No. They have to come with the money like what I have. I have a big house. I have tour car. Pesa kama zako? Yeah, I have tour car. Ni gari ndefu. Wanaita limousine. Limousine. Yeah, wanaita limousine. I have two meter. Limousine. Limousine. Hiyo. I have two. Kwa hivyo lazima msanii. I always come with them in the studio. I come with them even in church. Yeah, I am the only one who got the car in church. Kwa hivyo lazima msanii akuje na mali kama yako ndio umshirikisha. Yes, and you have to overspeed because I'm waited in somewhere meeting. You have to overspeed. Kwa swali ya mwisho. Yeah. Msanii utamsaidiaje kama anataka kuingia kwa chama yako? If you want to enter in my chama, you have to cooperate. You have to cooperate and you have money. Hapo wamekuelewa. Yeah, you have to cooperate and have money. Haya, swali ya mwisho tukifunga. Yeah. Utaambiaje watu wa Kenya? I can told them that I ask Apoko. I ask Apoko so waited me and I will song many songs for you. Gospel song as the chairman. They knew me.
and I'm the children of God. I'm the children of God. So God can't help me. Yeah? Yeah, atanisaidia. Ah, sawa Yeah, sawa. atanisaidia. Haya.